Hi, hello friends. Welcome to Chennai to Vadalur travel vlog. Part 1 ஜேர்னியை சென்னை டு விழுப்புரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஸோ நம்முடைய பார்ட் 2 ஜேர்னியை விழுப்புரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. பார்ட் 1 ஃபுல் வீடியோ லிங்க் மேலே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம ஆன் டைமுக்கு விருத்தாச்சலம் ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியில் வந்தோம்னா ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆட்டோ மூலயமா நம்ம விருத்தாச்சலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிடலாம். ஸோ நம்ம ஃபைனலாக விருத்தாச்சலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து வடலூருக்கு ஃப்ரெக்வன்ஸ் சர்வீசஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது மூலயமா நம்ம வடலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிடலாம். ஸோ இந்த ஜேர்னி பல முறை ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக வடலூர் போயிட்டு அங்கேருந்து பச்சை வazhi அம்மன் கோயில் வியூவை மட்டும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பச்சை வazhi அம்மன் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். வாங்க டெம்பிள் வியூவை ரசிக்கலாம்.
ஸோ நீங்கள் இந்த டெம்பிளுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சென்னை டு வடலூர் ட்ராவல் விளாக் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. இதே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ராவல் விளாக்லாம் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.